Asante. Kwa majina naitwa Benjamin Harrison. Ni mwanzilishi mwenza wa kampuni inaitwa Haiko Tanzania. Tunazo huduma kadhaa, lakini moja ya huduma tunazofanya ni farm management, usimamizi wa miradi ya kilimo. Tatizo lilopo ambalo tulikuwa tunasolve ni kwamba productivity ni ndogo. Wakulima wengi hawapati kile kitu ambacho wanatakiwa wakipate. Sasa kuna sababu nyingi ambazo zinasababisha hilo, lakini kuna hilo tatizo. Na wale wanaopata hicho kidogo wanakipata ambacho hakina quality sana ya kucompete katika masoko ya kimataifa. Kwa hiyo sisi tukaja na huduma ya kusimamia project za kilimo, sio kuwalimia watu. Kuna tofauti ya kumlimia mtu na kusimamia anachokifanya. Kwa hiyo sisi tuko pale katikati. Kwa hiyo zile stage za idea, sijui kutafuta shamba, kujua anataka kufanya nini, hivyo vitu vyote sisi tunakuepo tu katika ile part ya management, na kule kwenye masoko sisi hatupo. Ili tu kile ambacho kinatakiwa kipatikane kama ambavyo inatakiwa. Kama inatakiwa apate gunia 5 basi azipate hizo 5. Tunamsaidia ili vitu vingine vinavyoingilia pale katikati visimsumbue. Na impact ya hii solution ni kwamba hao wakulima tutanyanyua vipato vyao, watafika stage fulani ambao ni nzuri, lakini pia tutapunguza tatizo hilo la chakula. Tutaweza kucompete na kuongeza fedha nyingi kwa hao watu sana tuna raise kuongeza vipato vyao. Na watu ambao tulikuwa tuna target sana katika hii solution ni watu ambao wamebanwa na shughuli zao. Kuna watu ambao wana passion agriculture, kuna diaspora wako nje, kuna watu ambao ni wafanyakazi, lakini wana projects ambazo hawawezi wakasimamia, wanatumia watu ambao either sio waaminifu au wana hizo profession sana. Kwa hiyo tunaingia makubaliano, na mpaka sasa tuko katika hatua za mwisho. Tunaongea na NIC, ni watu wa bima ambao manake tuna incorporate huduma zetu, kwamba vile vitu ambavyo vya kibinadamu tunasaidia sisi, na vile ambavyo sio vya kibinadamu kama mafuriko na ukame na nini, wale watu wa bima wanakava. Na hiyo inawezekana kabisa. Sasa kitu ambacho tumesha achieve, kuna watu ambao tumesha simamia project zao. Watu ambao tuna target sana sio watu wanaoanza, ni watu ambao tayari wanafanya, na wale watu ambao ni wakulima wakati au taasisi ambao na project zao, na watu ambao ni watu wakati. Tunalenga sana watu wakati ambao tayari wana project zao wanafanya. Tumesha simamia shamba moja, na hadi hilo shamba likaongoza kiwilaya katika yani mkulima bora wa wilaya Mkuranga alipatikana baada ya kuingia kusimamia shamba lake. Hiyo ni achievement moja hapo. Lakini watu ambao tunasimamia, kuna kampuni moja sasa hivi ya tumbaku kule Tabora, ambao wao katika ile process yao ya kukausha tumbaku wanakata sana miti. Kwa hiyo inatakiwa wafanye afforestation, na inatakiwa wapande miti katika hectares nyingi na vitu kama hivyo. Wako wanahitaji mtu wa kufanya nao management. Watu wanawasumbua wakiingia contract na watu binafsi. Kwa hiyo tumeingia nao makubaliano na tunawafanyia hicho kitu pia. Kwa hiyo kuna watu binafsi, kuna taasisi, kuna makampuni na watu ambao wako nje ya Tanzania. Kwa hiyo ndo mpaka sasa hivi tumefika katika hatua hiyo. Kitu ambacho tunakidevelop sasa hivi ni mobile application ambayo itasaidia mkulima, mmiliki wa project kufuatilia kila kitu ambacho kinaendelea site kwake akiwa kwake, na anaweza ka print taarifa za kila mwezi ambazo zitamsaidia kupata hizo loan benki au kujua status ya shamba lake at any time.
Asante. Mimi kwa majina naitwa Efrazia Ripiusi na ni member wa Hero Oil Group. Hiki ni kikundi ambacho kina jumla ya watu 6, kinajihusisha na uzalishaji wa mafuta ya parachichi. Haya mafuta yanatokana na parachichi. Na hiyo idea ilitokana kwamba kuna wazalishaji wengi au niseme kwamba kuna wakulima wengi wa parachichi, lakini baada ya kuvuna hayo maparachichi hayana kazi nyingine. Kwa hiyo tukaja na idea kwamba inawezekana kuweza kukamua mafuta kwa ajili ya nywele, kwa ajili ya pia mafuta ya kupikia. Na sasa hivi tumefikia katika hatua ya kuweza kukamua hayo mafuta na bado hayajaingia sokoni, ila tupo kwenye process. Na fund tulitoa kwa Sahara Ventures. Asante. Thank you very much. Habari ya muda. Kwa majina naitwa Lavis Kamala, ni mwanzilishi wa Refarm Investment. Sisi tuliona opportunity kubwa katika taasisi za kifedha, hususan wanaotoa mikopo ya wakulima, lakini pia kwa wale foreign investors wanaokuja kuwekeza nchini. Kwa maana kwamba sasa hivi tunaona kuna ongezeko kubwa la wawekezaji wengi wanaokuja kuwekeza nchini. Kwa hiyo sisi kama Refarm tunawasaidia, sababu wale wawekezaji wanapokuja kwetu wanakuwa hawajui rasilimali, hawajui vichochezi mbalimbali vinavyotumika kwenye kilimo viko sehemu gani. Kwa hiyo sisi tunapokuja tunaingia nao makubaliano na mkataba, tunawasaidia katika masuala kama hayo ya uwekezaji wa kilimo. Lakini wapo wanaokuja wanatafuta raw material kwa ajili ya kuexport. Kwa hiyo tunawasaidia kuhakikisha kwamba wanapata rasilimali material nzuri ambazo zina vigezo vya soko la nje. Lakini kwa upande wa benki kuna taasisi mbalimbali za kifedha ambazo walikuwa wakitoa mikopo mingi kwa wakulima, lakini imekuwa kuna ongezeko la non performing loan, kwamba mikopo isiyokuwa na tija. Kwa hiyo sisi tunakaa katikati ya benki na wakulima, tunahakikisha kwamba tunawasimamia katika swala zima la kufanya investment analysis, lakini kuwasimamia wao wakulima katika uzalishaji wao na kuwapa taarifa benki, kwa maana kwamba benki hawana wataalamu ambao wamesomea masuala ya kilimo wanaoweza kusimamia kujua kwamba huu mradi unaweza kutoa faida na kwa kiasi gani, lakini ni mradi ambao unafaa kuwekeza au hapana. Kwa hiyo tunawasaidia kwa kiasi kikubwa, na tumeanza miradi mbalimbali ambao tumesimamia sisi kama sisi, na tumewasaidia wawekezaji wengi kupata kuwekeza katika kilimo chenye tija. Asante. Nilipo sasa sio kama kiona ninachokiona. I can see even hapa ndani tuko wachache. Lakini I still see opportunity for collaboration. Sio kama nimekiona hicho. Yeah? Hadi kama ziko hapa ndani. I can see opportunity for what? Collaboration. Kama hapa ndani kuna hiyo opportunity, nadhani vipi?
We're going to go through this very quick. I promise it's going to be very quick, but it will be clear. Na tutakachoangalia kwenye funding strategy, tutaangalia kwamba what it is, and what are the advantages if you have this, like why should we do this, but also we'll see some elements or components of funding strategy very quickly, and the common mistakes that founders who don't do funding strategies encounters. So that's what we're going to see very quickly, and I will go direct. So okay, there are some key terms when you're talking about funding. So whenever you're talking about funding, and because I'll be talking about these terms, so it's better we clear them up front. So valuation, I'm sure most of us know about valuation, huh? Yeah, so okay, valuation kwa Kiswahili ni nini? Ni kuthaminisha. Yeah, kuthaminisha kampuni yako ndo valuation, si ndivyo? Yeah, je, kwamba kwa sababu ukienda kwa investor akitaka akupe hela, anakupa hela katika basis ipi? Kwa mfano mtu akienda kununua nyanya, si unamuuzia nyanya labda 200, si ndio? Kwa hiyo thamani ile nyanya nini? Ni 200. Akija kwenye kampuni, ingawa kampuni ni tricky kidogo. Kwa sababu kampuni investor anapokuja umuuzi kampuni yoyote. Kwa hiyo ukisema kampuni mfano milioni 10. Investor akupe milioni 10. Akupa milioni 10 maana amenunua 100% ya hiyo kampuni, si ndio? Kwa hiyo hauna chako tena. Si ndivyo? Kwa investor haifanyiki hivyo. Kwa hiyo utasema kwamba labda thamani ya kampuni ni milioni 10, lakini mimi nataka nini? Milioni 1. Kwa sababu nataka milioni 1, itabidi akupe kiasi gani kama thamani ya kampuni ni milioni 10? Itabidi umpe asilimia ngapi? Unaelewa eh? Kwa hiyo kuna kitu itabidi umpe nini? Asilimia. Bahati mbaya sikuweka hiyo, sikukumbuka, lakini nimekumbuka kwa sababu nimekumbuka wakati wa kuongea nitaitaja. Inaitwa dilution. Mwanzo ulikuwa unamiliki asilimia 100. Baada ya kumpa huyu investor kwenda milioni 1, sasa hivi una milioni 11. Thamani imeongezeka, lakini sasa hivi investor anataka asilimia ngapi? 10 ya nini? Ya kampuni yako, sawa? Kwa hiyo investor atabaki na asilimia 10, alafu utabaki na asilimia nini? Inayobaki, sawa? Ambao ni 90 of course, si ndivyo? Yeah. Sasa hapo nilichoongea hiyo ni post money valuation. Post money valuation, sijui kama nimeweka post money valuation. Hii pre-money. Yeah, hiyo nilichoisema kwamba amesema milioni 10, kwa hiyo amekupa milioni 1, imekuwa milioni thamani ya kampuni ndio imekuwa milioni 10, sorry. Ngoja nirudie. Akija investor, ukaambia kama thamani ya kampuni yangu nini? Milioni 10. Hiyo inaitwa pre-money valuation. Kwamba thamani ya kampuni yako ni milioni 10. Yeye anataka kutoa milioni ngapi? Milioni 1. Kwa hiyo utampatia asilimia ngapi kwa milioni 1 yake? Basically tungesema kwamba atapata asilimia 10, si ndio? Lakini tukirudi kwenye hesabu haitakuja asilimia 10 actually. Atakachopata kwa sababu itakuwa jumla kuna milioni 11. Kwa hiyo asilimia milioni 1 kugawanya kwa 11 haiji asilimia 10, si ndio? Kwa hiyo atakachopata investor pale. Sawa? Tumeelewana hapo nilichosema? Kwa hiyo ulichokitaja pale milioni 10 ilikuwa ni pre-money valuation. Baada ya ile milioni 1 kuja, sasa hivi thamani ya kampuni yako ni bei gani? Milioni 11. Hiyo inaitwa post money nini? Valuation. Lakini kuna kitu kinaitwa dilution. Mwanzo ulikuwa unamiliki asilimia 100 ya nini? Ya milioni 10. Sasa hivi utamiliki asilimia 100 tena. Kwa hiyo kule kupungua kwa ownership stake yako kwa zile asilimia, ile inaitwa nini? Dilution. Sijaiweka hapa lakini mmeisikia, si ndio? Kwa hiyo unaweza ukainote hiyo pia. Kwa sababu nitakitaja hicho pia. Lakini kuna aina mbili ya stocks. Kuna stock ambayo ni common stock ambayo hizi kwa founders na employees ndio mtazichukua. Preferred stock zinakuja na some privileges ambazo hizi anapatiwa nani? Investor anayekuja kuweka nini? Anayekuja kuweka hela. Sawa? Na privileges zinaweza zikawa nyingi. Kuna privilege zinazoongelea liquidation preferences. Liquidation preferences kwamba inapotokea mkauza kampuni, investor anaweza kawa na preferences kwamba anaweza akasema akawa na multiples, kwamba atapata hela yake kwa mfano labda 1 times au 2 times. Kwa hiyo hizi ni multiples ambazo kabla hujachukua hela yoyote. Kwa mfano amewekeza leo hela, akaja kampuni mkaiuza. Mtakapoiuza mkapata milioni 100. Investor aliweka labda milioni 10, sawa? Kabla hamjagawana ile milioni 100, investor kama mkisema ni 1 times multiple, investor atapata kwanza ndio preference yake. Liquidation preference. Atapata kwanza milioni 10 yake. Kama mlisema 2 times, atapata milioni ngapi? 20. Alafu ndio mwanze kugawana. Sasa huku kwenye kugawana kuna terms. Kuna participation, full participation, au maybe kuna kwa na cap ya participation au hamna nini?
participation, kwamba akishachukua chake huko anaruhusiwa kuchukua tena au haruhusiwi. Kwa sababu kwa mfano mmesema one time, si ndio? Mmemrudishia hela yake. Kama kuna participation, full participation, yana huku hii iliyobaki huku katika ile milioni 100, na yeye anapata kama azifu hajachukua chochote. Sawa? Lakini kama kwa mkiweka cap kwamba atachukua tu mpaka labda kiasi fulani, hata zidi kiasi fulani ya labda hata zidi mara 5 ya nini? Ya hela yake aliyoiweka. Kwa hiyo atachukua isiyozidi nini? Mara 5 ya hela nini? Ya milioni 10. Hata chukua zaidi ya nini? Ya milioni 50 jumla. Sawa? Lakini usema full participation, hata kama ilikuwa ni milioni ngapi atafanyaje? Atachukua. Kama huko alikuwa anachukua mara 2 times, angechukua milioni 20, afu na huko angeparticipate fully. Sijui unanielewa? Kwa hiyo angeondoka na hela nini? Nyingi zaidi. Hizi ni terms ambazo hizi ni privileges ambazo preferential shareholders wana nini? Wanakuwa nazo. Lakini kuna nyingine, kuna right of first refusal, kuna nyingine ile participation katika board, kuna nyingine. Kwa hiyo kuna privileges nyingi ambao wanaweza kufanyaje? Wakapatiwa. Sawa? Kwa hiyo hizo kwenye term sheet ndio unazikuta hizo clauses na ziko included. Kwa hiyo ni very important to read your terms. I'll be talking about that also shortly. Kwa hiyo Shago. Thank you. Yeah, so anga pale sijaandika, lakini these are common mistakes. So nilikuwa nataka ni highlight some common mistakes ambazo zinafanyika kama hauna nini, especially if you don't have a funding strategy. So most times kama hauna funding strategy, you don't have, okay, first before I go here, let me go back. See if I think I should define first what I mean by funding strategy before I get here. I'll skip hapa kwanza and then we'll come back. Huwa siweki definition, huwa siweki maandishi mengi hivi. Yaani nikasema tu kwa this case, just for this case, nitafanya exception. Nikasema muone baada ya mimi kuongea, si ndio? Ndio nikataka ni display, lakini pia online pia watapata hiyo. Okay, sasa hii definition is sijui nisemeje. Nimemodify sana kuhakikisha kwamba is comprehensive na ina capture kila. Kwa hiyo hizo definition ambazo utaenda Google utaikuta, sawa? Kwa hiyo nime include more details na kwa sababu tunafanya nini? Funding strategy. Kwa hiyo definition utakazozikuta zitakuwa vimepungua some elements, lakini hiyo sio case, sawa? Ukienda kwa Google utakuta definition ambazo zimepungua some elements. Lakini hapa kuna some key issues ambazo lazima ziwepo. Tunapoongelea kwa hiyo lazima iwe defensible. Defensible na build ambazo zinaenda together. Lazima iwe defensible kwa maana kwamba can you justify your evaluation? Can you justify your timing? Can you justify how you are going to use the money? Can you justify why you are choosing the investor you are choosing? So, can you justify how that is aligned to what? To your startup goals. Kwa hiyo defensibility inasimamia kwenye nini? Kwenye justification. Na ili ufanye justification lazima ufanye bottom up analysis. Lazima umefanya some analysis kwa ajili ya kuweza nini? Kutumia kama basis. Kwa hiyo this is data driven exercise. So you need data, you need to do financial modeling. Najua leo tutafanya hivyo kwenye hizi scenarios. Lakini in real practical sense unabidi ufanye market research, inabidi ufanye kama mfano kampuni ambazo zinauzwa, huwa zinauzwa kwa valuation labda multiple ni ipi. Lazima uwe na hizo data. Lakini pia kwa upande wa financial model yako, lazima iwe
wanasema kuna lagging indicators na leading indicators. Leading indicators are drivers. Kwa hiyo financial model yako lazima iwe biko based na kwenye drivers. Kwa sababu unaweza kama make assumptions, lakini kama unasema kwamba you're just talking about wangapi ambao wanafanya financial statement based on revenue growth, wanakadia tu revenue growth. Unakuta mtu anakuambia kwamba revenue yangu ita grow by maybe by this %. Those are assumptions, lakini those are not correct drivers. Correct drivers ni kwamba what you need to do to get the percentage growth. Kwa hiyo ni huku hizi zinazo drive hiyo revenue. Hizo ndo kwa leo tutapata nafasi ya kuangalia hivyo, lakini najua kuna siku tutapata nafasi ya kuangalia hivyo vitu. Kwa hiyo bottom up analysis ina involve some kind of doing your homework so that you can be able to defend it. Lakini kuna issue ya when, why, so hivi nadhani tutaviangalia in details. Nilichokuwa nataka niseme kitu muhimu ni alignment with startup what? Startup goals. Sawa? Kwa hiyo startup tofauti zina malengo nini? Tofauti. Kwamba biashara yako, biashara ule, biashara zina malengo nini? Tofauti. Kwa hiyo hii funding strategy lazima iwe aligned na, kwa mfano mtu mwingine anaweza kaamua kuchagua kubootstrap all over. Sawa? Mtu mwingine anaweza nitabootstrap mpaka this stage afu nitafanyaje? Nita raise. Mtu mwingine anaweza akasema nita raise from the start. Kwa sababu ya nini? Market aliyopo, competition inahitaji kwamba speed iwe kubwa, fast, to go fast. Kwa hiyo itategemea na scenario ya startup yako. Startup, yani kwamba funding strategy itakuwa different. Hamna two funding strategy ambazo zitakuwa identical. Two different startups haziwezi kuwa na identical nini? Funding strategies, kwa sababu zina mazingira tofauti. Sawa? Yeah, alafu kitu kingine cha msingi sana ni why we are doing this. This part, progressively de-risking. Kwa sababu funding strategy kama unataka uraise hela, unataka upunguze ni risk kwa investors ili uweze kuincrease what? Valuation. Sawa? Kwa sababu risk inapokuwa kubwa, valuation inakuwa nini? Ndogo. Kadri unavyoendelea ku de-risk your startup, ndio kama uchelewe kufanya nini? Valuation. Ili wewe upunguza risk kubwa, ili uweze yani kwamba utakuwa uta defend your value. Kwa nini unasema is that much valuable? Hiyo ya pili inaeleweka, valuation tutaiongelea. Kwa hiyo from this definition now we will see the approach inatoa sasa sijui kama sijaenda approach, nirudi kwanza kule nyuma. Maana these are breakdown of what? Of the definition. Or let me just go with this. So in definition we have seen when, why, how much. So these ones, these when, why, how much, then answer the approach question. So which approach are you going to take? When are you going to raise funds? So when, this is a question of time, but it's also a question of milestone. After which stage are you going to raise? Are you going to raise at idea stage? Are you going to raise at prototype stage? Are you going to raise at MVP stage? Why I'm mentioning these stages? These stages are called inflection points. These are key milestones that dramatically increase the value of your startup. You know, value of startup haiongezeki kwa style hii. Inaongezeka inaenda hivi. Let me do this. Now camera, I'll need camera there. I need also green. Yeah, so green and red. So I'll just make a simple drawing here. So these are axes. So this is time. And then this is a startup value or company value. I'll just call startup value. Yeah? So, and then we have these like, so we have here, let's start here. We have here, and then we have our inflection point here, and then we have here, so it will be first, second, second. Kuendelea. Yeah, so we have these points. We have these points. Let me just mark them. So we have this point. We call this
point A, point B, point C. A, B, C. Since I have this, I can also use this. This is A, B, C. And then we have these points. I'll put them green. One will also be green. Green in traffic light tells you go ahead. Eh? It's a permission, right? So green represents permission. And then we have red also. So this one will be red. And then this one also will be red. So A, B, C, these are inflation points, huh? A, B, C, these are our, A, B, C, those are our inflation points. But we also, nisije nikawa point here, I say. So we have point A, point B, and point C, which are inflation points. And then we have area before what? Inflation point. And then we have area above the what? The inflation point, huh? So if you have seen, this is like, this represents value. This line represents value. So this is time, this is value. So if it goes up, it means value is increasing, right? With time, as time increases. And if you are de-risking your startup, that's what will happen. The value will increase over time. But it's not increasing linearly. It has these, at these inflation points, your value increase so fast. Yeah? Yeah, so these, after every inflation point, if you raise here, you're losing. You're supposed to raise here. So right after, immediately after your inflation points, these are the points that you should be raising. Yeah? Yeah, so after hitting the inflation points, right after hitting the inflation points, those are the points that you should be raising fund. So when we're talking about when, it's not just a question of time, but it's also a question of after what milestone, right? After what happens, after what occurrences. So when it also signifies a condition, right? So it's not just a matter of time, but it's also a matter of what? A condition. After which condition have been what? Have been fulfilled. Which are the inflation points? I won't be talking about inflation points because they are different with different startups also. But the stages most time, they say that. So I said when, and then after when we have why. So why are you raising? Like, how are you going to use that money? So it depends where you are. Where you are, like in the inflation point, in your startup stage, it will determine what you're going to use that money for. It could be like for marketing. If you're like a post-revenue and you want to scale big, you have hit product market fit, let's say. Product market fit actually is a best inflation point. If you reach product market fit, then you can do valuation. But before product market fit, it's not advisable to do a valuation because you'll be in the losing side. Yeah? You can raise money before product market fit, but if you do, use the right what? Vehicles. We will see the vehicles. Use right vehicles. Yeah, so that one we'll see. So what I'm saying, you can raise anywhere, but there are some points I would advise you not to use certain vehicles. Yeah? So we have seen when, why, and how much. So how much should you raise? It also depends where you are and how much money you need. But to determine how much you need, you have to see, you have to have a financial model. That's why he said this, it's a bottom up, right? And also, like, why are you asking for this much money? So you have to do bottom approach. And when I was talking about that, I mentioned financial model, and then I said use drivers to build your financial model. That's what I said, right? Yeah. So your financial model, you have a cash flow projection. It will tell you how much you'll need to reach what? Because if you are raising at this point,
when will you be your next raise? It will be at B, right? You need to be able to estimate how long it will take you to get to B. Yeah? Yeah? Sindivyo? So your financial model will tell you. Financial model will tell you like how fast you can grow and you can get to that point in terms of time. But also, something very important, you don't have to estimate up to this point. Yeah? You have to estimate up to reaching here, which it will be immediately after. So for instance, it will take you 18 months to get here. Yeah? Do you think, how long should you, like you raise money for the budget for how many months? If it will get you 18 months to get to the next inflation point, because that's how much you need to raise for you to get to the next inflation point, because that's the goal. But how much should you raise, actually, for how long? For 18 months? How many say is it for 18 months? Like, if it will take you 18 months to get to your next inflation point, and you want to raise money, to cover those time, should you raise money to cover 18 months, or less than 18 months, or more than 18 months? What do you think? Yes? More. More than 18 months. Anyone else with a different idea? Yeah? Why more? Unforeseen factors. One of those factors is it also takes time to raise money, right? So you have to factor that in. At least add 6 months, because it will probably take you 6 months. Most startup it takes like some 3, but mostly to close the round, it will take you like 6 months. So you need to have buffer. Yeah? Yeah, so like how much to raise, it will be determined by when your inflation point is, and then you add some, so that to get you until you get your next money. Because if not, you need to raise what we call a bridge round. A bridge round is not good because it undervalues your, so you didn't raise. So these are optimal points to raise, these greens. These are optimal points. You have optimal valuation at those points. And that's what you want to do. Another thing after the approach is the sources. I don't know if I included the sources. I think I didn't include the sources. But we know the sources, right? So you can raise money from what? From investor in terms of preferred stock, right? You can raise, so we have we have family and friends. Okay, yesterday we talked about them. So we had savings, we had family and friends, we had what is it again? Angel investors, right? Venture capital, private equity. So those are places that we can raise funds from. In other places, of course. Crowdfunding, right? We know about crowdfunding, right? Yeah, so sources, which will be sources of what? Of your money. And then vehicles. Vehicles, this is very important. As I mentioned, if you have not reached certain, you can raise anywhere. You can raise at A, B, or C. But if you have not reached product market fit, let's say C is your product market fit, right? So anything you raise before you B or A, use right vehicles. Right vehicles, these are instruments. So, for instance, if you give preferred stock, you have to do valuation. And the goal here is to what? Not to do valuation before you get to product market fit, right? So you have to use instruments or securities that do not involve valuation. And for that matter, it will be debt. Because debt, you don't have, if you get money from CRDB, they won't have like how much your company is worth. Yeah, they just want to know you pay the money back. But as a startup, you can get money from CRDB, of course, right? So there are other tools like convertible. Convertible is like a debt, but it doesn't work like a normal term loan, right? So convertible, what convertible does is like, it has interest yet, it has maturity, but you're not paying that money. When you hit after the maturity, it converts into what? Preferred stock. That's what happens. So they can give you, if you know like you hit product market fit here, right? You know you hit product market fit when here, and you are raising here. So you say, so in your terms, you will say, I will pay this money after what? It will convert into equity after 18 months, because you know after 18 months you'll be raising a qualified equity round. A qualified equity round, like we are doing valuation, right? Yeah, so, or priced round. It's also called price round. So, you know, after 18 months, I'll be raising. So you put the maturity
date after 18 months, but it has interest, so it will be accruing interest until that time. And then when you get the convertible, normally they ask for discount. Yeah, so those things happen. But there is another vehicle called SAFE. I don't know how many of us have heard of SAFE? SAFE? I'm mentioning this because I want you to use in our exercise, right? Yeah, so SAFE is simple agreement for future equity. Simple agreement for future equity. So it doesn't have, okay, the advantage of it is like convertible, but the advantage is it doesn't have interest, it doesn't have maturity date. So the problem is with a convertible, it has maturity date. So when it hits maturity date and you are unable to raise, the investor, because it's their money, they can come to you and say what? They want their money because you failed to convert it into equity. With SAFE, it has removed that risk. So for it doesn't have maturity, it doesn't have interest. But what does it have? It has two things. Valuation cap. Wait, even ongea lugha gani? No, seriously. Yeah, niambia kama mnanikumbusha. Lakini mnalele mwacha, right? Yeah? Okay, perfect. Yeah, sasa, okay, ngoja niambie kitu hivi vitu vingine muda mwingine kuvielezea kwa Kiswahili inakuwa changamoto na najisahau. Lakini mwe mnanistua, sawa? Yeah, mwe mnanistua. Kwa ninachojaribu kusema where was I? Will I be able to catch up? SAFE, yeah? Yeah, so we SAFE. Sasa kwa mfano SAFE nasemaje kwa Kiswahili jamani? Simple agreement for future equity. Yaani kwamba makubaliano rahisi kwa ajili ya nini? Ya kutoa hisa baadaye. Si ndio? Kwa hiyo utoe hisa sasa hivi. Kwa hiyo amfanyi nini? Amfanyi valuation. Hamtaithaminisha biashara yako sasa hivi. Unachotaka kufanya ni kuchelewesha kuthaminisha nini? Kwa biashara yako. Kama hujafikia nini? Stage ambayo tunaita product market fit. Product market fit kwa Kiswahili tunasemaje pia? Yeah? So I don't want to keep asking you. That's why najisahau napitiliza. Kwa sababu inakuwa sio fun, si ndio? Yeah, anyways. Kwa hiyo unachotakiwa ufanye, angalia kama hujafika kwenye point ambayo wewe utakuwa na optimal valuation, usiraise price round. Kwamba kusiwe na nini? Kusiwe na valuation. Lakini kama unajiamini kwamba valuation yako unaweza kujustify ukadefend, of which valuation, to tell the truth, even if you put valuation on the table, and I would advise you that, investor kuuliza kwamba kampuni yako ina thamani gani, startup yako, never say that. You say that will depend. Yeah? Because there are so many factors. So you never say your valuation to an investor. Hata kikuuliza. If they are savvy, they will know like, oh, this guy. So this is my guy. Yeah? Wanaweza kukuputi kwenye kona. So you never want to, mnabidi mkae chini, bring offer, mnaanza negotiation na hapo. Lakini sio kama wanasema it value this much. Kwa sababu valuation, hata chungwa, naweza nganunua hapo chungwa bei hii, ngaenda sehemu nyingine nganunua bei nyingine, si ndio? Hata with the company the same. Kwa hiyo like they are not like hard facts kwamba itadetermine kwamba how much your company is worth, because you are talking about the future. We're based on assumptions and risk and all that. Sawa? Yeah. Kwa hiyo kuna so many factors ambazo zinadetermine valuation ya kampuni. Lakini at least you should be able to estimate it yourself, even if you don't say it to investor, right? Yeah. So that's the point. Ila ukweli ni kwamba relatively utakuwa kampuni yako by any means itakuwa na value kubwa hapa if you are doing the right thing. Itakuwa na value kubwa at this point than at this point, if you are doing the right thing. Doesn't matter how much it will worth there, lakini itakuwa na value kubwa hapa kuliko hapa. Lakini pia ni kweli kwamba itakuwa na value kubwa hapa kuliko hapa, hii kwenye red na kwenye, yani this is like very short time. Inaweza kata mwezi mmoja au miezi miwili. Lakini it's very dramatic the increase. Yeah? Kwa sababu umehit nini? A key milestone. What are some of the key milestones ambazo tunaweza tukaziongelea? Hebu naomba tuanzie hapo kwanza. What are the key milestones? Kama mko mmesoma zile nani, mnaweza mkao mshaiba tayari. Kwa sababu they are pointing key milestones. Yeah? Kama mtataja mimi nitaendelea. Kwa sababu mmegoma kutaja. Lakini kuna vehicle nyingize, kuna hivyo ambazo tutaziangalia. Targets. Sasa hapa targets hapa nilisema inaweza kawa VC angel nini, si ndio? Sasa hapa target tunaongelea from whom. Hapa it was from where. Ngoja ni go back in nionyeshe. So we said when is covered, why is covered, how much is covered, which vehicle is covered also. Yeah? From where is covered, now we are from whom. Yeah? So last point, from whom. Kwa hiyo sio kila investor. Kwa mfano unasema nataka ni raise kutoka kwa angel investors. Not any angel investor, right? Lazima angel investor ambaye ana invest kwenye sekta yako. Kama ana invest Tanzania
na kama value zake na zina align na nini na value ya nini. Kwa hiyo it's not anyone. You have to define angel investor, yes, but what kind of angel investors? Now we identify angel investors, uanze kufanya nini? Kwa approach taratibu, sawa? Kwa hiyo kusema kwamba kutaja nini? Kutaja source peke yake haitoshi. You need to go and say who exactly. Sawa? Whom should you raise from? Kwa hiyo kama investor ana invest in energy, alafu unafanya agriculture, you are wasting your time kwa huyo investor, right? Kwa sababu ana interest uko na invest. Kama invest Tanzania alafu na approach, you are wasting your time, right? Kama invest at your stage, also stage. Unaweza kawa wewe uko early stage, investor ni wa nini? Ana invest at certain stage, unamfuata. You are losing your time. Kwa hiyo it's very also important to specify the target investor. And if you can mention names, it's even so much better, so that you can do what? You can do research. And if we do this up front, before even you get there, because if you're at an idea stage right now or at MVP stage, but you know one day you'll be raising at what? When you hit MVP, you might start identifying investors ambao wana invest Tanzania katika sekta yako, valuation yao ni kiasi gani, ukawastudy, ukaangalia. Hizo information ndio ile tunasema kwamba bottom up and analytical. Hizo information zinakusaidia wewe kufanya nini? Kubuild your funding strategy. Kwa sababu ushajua kabisa unayemtarget ni nani na wanahitaji vitu gani, wanafanya evaluation zao, sijui unanipata? Kwa if you have these informations, it becomes very good. Even your fundraising inakuwa na utaanza ku make connection na our investors before even you want what? The money. And that's how you want to go about it. Sijui kama unanipata? Because these things, if you define your targets, it will help you so much. Yeah, sasa nirudi pale nyuma. Nirudi hapa. Yeah, so there are problems if you don't have what are the problems if you don't have a fundraising strategy? So problem number one is you might end up raising little money than you need. What will happen? Like you are here, right? You want to raise, you know, your next raise for your valuation to increase is here, right? And we said maybe to take you 18 months plus 6 months, maybe 24 months. And then you raise money that does not cover 24 months. So you have raised little than what you need, right? So you'll be forced to raise a bridge round. If you raise a bridge round, before you get to this point, you know what? You'll be losing money, right? So you don't want to do that. Yeah? Yeah. But other things like, there are some things you might not be able to capture if you don't have a good fundraising strategy. Yeah, so you might end up raising less than what you should. But you might also raise too much. You might be like, how can I raise too much? Imagine, I told you, valuation here will be smaller than here, right? That means you'll be more diluted if you raise here than if you raise here. Si ndio kweli? Dilution, nimeshaongelea dilution, si ndio? Kwa hiyo na usio kusema dilution. Kwamba utapoteza sana ukiraise hapa. Kwa mfano ukiraise hapa milioni 10, hata tulikuwa tunataka milioni 3 tu. Huyu atachukua asilimia kubwa kwa hiyo milioni 3 yako kuliko ungeraise hapa milioni ngapi? Milioni 10 hapa. Sijui unaelewa ninachokiongea? Yeah, kwa hiyo hivyo vitu ni vya msingi sana. Kwa hiyo unapoongea kwamba raise too much, umeruhusu uwe over diluted unnecessarily. Kama umechukua hela za miezi 30 wakati unahitaji hela za miezi 6 tu ili kuweza get to your next inflation point. And in most cases kama una funding strategy, unaweza kukuta una raise hapa. Sawa? Una raise hapa, ndio kesi ambazo huwa zinatokea. Una raise ukiwa hapa. Alafu una hit milestone. Alafu uko hapa, lakini umesha raise hela mpaka ya huku. Wakati ungekuja hapa unge raise tu kidogo kwa sababu ya kubridge uweze kufika hapa. Ambayo ingaba ingechukua miezi 3. Kwa sababu unakuwa watu wengi wanafanya makosa hayo. Ananania amefika hapa ameraise hela, alafu akafanyaje? Aka launch product. Alivyo launch, value na increase. Ule ndio kwa muda wewe. Kwa mfano uko hapa. Kweli unahitaji hela, unahitaji wa hela haswa. Usipofanya hivyo hutaweza ku-launch. Kwa hiyo itabidi u-raise bridge. Lakini bridge utakao raise ili iweze kukufikisha tu wapi? Hapa. Si uko hapa? Wewe unachotaka ni hela ambayo itakufikisha hapa miezi 3 tu. Ukaraise hela miezi mingapi? 18. Na kwa sababu investor akishaona, anajua huyu nikimwacha akisha launch, value itaongezeka. Yeye atasimama pale pale akupe hela miezi mingapi? 18. Lakini ungeraise hela miezi 6, afu baada ya miezi 6 ungeraise at a bigger valuation kuliko ile. Sio unanipata? Yeah, kwa hiyo hivyo ndio vitu vya kuelewa. Na kwa ninapoongelea raising too much is in that sense.
Raising money with poor terms. Yeah, terms are very important. Trust me. I talked with you about like privileges with preferential shares, right? Or preferential stock, right? Preferred stock. Those terms zinakuwa zipo kwenye term sheet. Kama mfano ile inaomba ile multiple, inaweza ikawa ya board seat, inaweza ikawa drag along. Hizo zote ni terms ambazo tutaweza kujifunza hapa. Lakini terms ambazo usipokuwa makini, you end up get nothing. Yaani kaonyesha kuna scenarios ambazo nilikuwa na muda. Kuna scenario unaweza kama umeraise kama kampuni yako ina worth 100 million. Alafu itakapokuja kuuzwa upate kitu. Kwa sababu investor alikuwa na nini? 10 times multiple, alafu aliweka milioni 10. Sio, unanielewa? Alafu umeraise huko wapi? Umekuja kuuza kampuni kwa milioni 100 US dollars. What do you get? Nothing. Like completely nothing. Na ukienda kushtaki, mimi na kesi kabisa. Wameenda kushtaki hicho watokea kesi kampuni kulikuwa ni merge. Kwa merge ikafanyika, wakaenda mahakamani, ile ikachukua miezi 9 mingapi. Ilipofika kesi ilivyoamuliwa kwamba wakawa wameshindwa na wakatakuwa walipe nini? Gharama za kuendesha kesi za ule investor. Hujapata kitu, ndio unataka ulipe gharama za nini? Za wale kuendeshea kesi. Sijui unanipata? Kwa hiyo you don't want to mess up with these terms. Kabisa yani. Oh, it's very important. Sasa ukiraise at leveraged points. These are like you have leverage if you raise here and here and here. You can get better terms. If you don't have any leverage, you'll be negotiating from the position of weakness. Kwa hiyo watakupa terms wanazozitaka wao. Watadictate wao terms. Hautakuwa na power ya kudictate nini? Hizi terms. Mark Zuckerberg is a very good example. He negotiated better terms like I don't think like any startup I know of. Yeah? Facebook. Kwa hiyo terms are very very important. They can kill you like, and na ubovu utaona hapa. Utaona nini? Conditions zile ambazo zipo kwenye terms zikitokea. Tunajua yeah. Kwa hiyo you need to be very careful but involve lawyers. Kwa sababu ndo kazi zao, si ndio? Lakini atafuta ambao wanaelewa nini? Masuala ya startups, tatu ambaye hajawahi kabisa kufanya hizi issue ndo nampeleka anafanya hivyo vitu. Yaani kama ni bora watu wangechukua mimi ningeweza kushauri vizuri kuliko ambaye hana kabisa idea ya startup. Sijui unanipata? Kwa hiyo tafuta mtu ambaye nini? Niseme uje kwangu kwa sababu I don't have nini? Legal understanding of these things. Lakini najua ukimess up inakula kwako. Na kuna terms kabisa ambazo zinajulikana ni mbovu. Kwa hiyo nikiona nakwambia hii hapana. Hata kama advocate wako alikushauri nakwambia you don't want to do that. Sawa? Yeah, you do that. Raising money from wrong investors, this also is a problem. Ukiraise yani kwamba kama kwamba uko katika sehemu ambazo yani ziko weak, haupo katika hizi points. Wale investor wazuri watakuwa wana interest na wewe. Alafu utakuwa desperate. Itabidi uraise money kutoka kwa investor yote anayekuja, si ndio? Itakupelekea kama investor anakuja na term mbovu, kwanza elewi hata market ile jinsi inavyo operate. Unaweza nataka umeeleza kutoka mjomba wako ambaye elewi chochote kuhusu startup, baada ya miezi miwili anataka uanze kumlipa. Sio, unanielewa? No, like serious. And then they come to you like you're not comfortable anymore because every time they come. Lakini kuna terms unaweza karaise kwa investor ambazo hawaelewi kuhusu how startup game is played. Anakuambia wewe una report kila mwezi. Au labda kila ukitaka kuchukua anakuambia yani kama you want to spend anything above 10 million lazima umpe taarifa. Sijui unanielewa? No, yani unaweza yani kama mtu haelewi anadhani kwamba yeye ana protect kwa sababu ni muoga, is not like his risk appetite is too small. Kwa hiyo you need to raise from right investors ambao wanaelewa this is a risky game na wako tayari ku bear the risk. So it's very important those things. We're done. So question and then we move to our group discussion. I hope sikuwa haraka sana, si ndio? Nimeeleka vizuri. Sawa, karibu. Samani, kuna sehemu kama si ulinipita alafu kuna swali kwenye ile vehicles sikuelewa vizuri. Lakini kwenye hii graph naona kama umefanya assumption ya kwamba kila startup value inakuwa ina increase by time. Na graph yako ulivyo draw umechora kama simultaneous. Kwamba as time goes value inaongezeka. Inakuwaje kwa wale startup ambao inaweza value kaongezeka alafu ikadrop wakati fulani labda amepata hasara au amefanyaje ikashuka alafu pia akaanza ikarudi labda kwenye ile karibu na axis ya x hapo. Alafu tena ndo akaanza na kupanda. Inakuwaje sasa kwenye swala hilo la raise fund
na hivyo. Yeah, thank you very much. This is a very important question, and I'm happy you asked. So this is a simplification. Kuna kitu naita startup death valley. Mmeshawahi kuisikia? The real startup growth, actually, the real curve is like this. Huh? Death valley is like nilichokuwa nafanya hapa na demonstrate inflation points. It's very important to understand what this is. Huh? After every inflation point, your value increases dramatically. Ndio nilichokuwa nakionyesha hapa. Yeah. Lakini the real growth curve ya startup haikui hivyo. Of which we need to understand. Ndio hata benki haiwezi kukupa mkopo. Kwa hiyo startup ukiwa unaenda benki kutaka mkopo, kwa sababu you don't understand if you are really a startup. Startup is like this, huh? There is this time and then it picks up. So this is death valley. This point here. Like your startup will go like this and then it will go this and then it will take off. That's what it happens. Like always with all the startups. Like there is this period, like every startup will go through that period. Yeah? You'll be losing. Startup is testing, you know that, right? You are experimenting. So there are a lot of things that you need. So you'll be failing and failing and failing until you figure out. That's why it's a very risky game. Will you come back up? Yeah? It's like when you're planting a seed, it dies first before it what? Germination starts. That's what happens with startup. So thank you for the question. But what I was showing you there, it was demonstration of what? The inflation points. So it's very important. They say intelligence is the ability to hold contradicting ideas, right? And still be comfortable with it, huh? Yeah, so we need to capture all this. And we are smart enough so we can hold that. Sindio? Even it seems like contradiction, but it's not. Yeah? Yeah. So another question. Thank you very much for that question. Very important question. Very important question. Yeah? Karibu. Samahani. Nilikuwa naomba urudie hii point ya raising too much money. Raising too much money too early. Raising too much money. Alafu pia nilikuwa natamani ueleze kidogo maana ya minimum viable product. Minimum viable product. Can someone help me? Both, like when go with any. Either what did I mean when niliposema kwamba raising too much money? Or minimum viable product. Hiyo ya ku raise kiasi kikubwa cha fedha kuliko unachokihitaji. Alisema kwa mfano mimi nahitaji milioni 10. Si ndio? Yani thamani yangu, kampuni yangu ina thamani ya milioni tuseme 20. Alafu ninahitaji kuomba milioni 10 ije. Maana yake ikija itakuwa na thamani ya milioni 30, kuna mgawanyo fulani atakuwa na milioni 10 kati ya milioni 30, si ndio? Maana yake atakuwa na 1/3 ya kampuni. Lakini kama badala ya kumuomba milioni 10 nikamuomba milioni 20, maana yake atakuwa na zaidi yani atakuwa na umiliki mkubwa kuliko ile 1/3. Na unaweza kukuta hiyo milioni 20 yani muda huo anahitaji tu milioni 10, lakini mimi kwa sababu ana hela nyingi nikaomba tu milioni 20. Sasa mimi nikawa najidanganya kwamba nimepata hela nyingi, lakini kumbe nampa umiliki mkubwa, na baada ya muda kwa sababu hela nyingi imekuja ile kampuni itakuwa sana na inakuwa na thamani kubwa sana. Sasa kwa sababu umiliki mkubwa ulikuwa tayari uko kwake, maana yake unakuwa umelose. Kwa hiyo maana yake inatakiwa unachukua hela kidogo kulingana na unachokihitaji. Usichukue kidogo sana au usichukue nyingi sana. Ukichukua kidogo utafikia malengo, ukichukua nyingi utajikuta baada ya muda umempa yule faida kubwa kuliko wewe. So dilution. The most important term hapo ni dilution. You'll be over diluted. Sawa? And you will also lose control faster. Kwa sababu unajua kwamba ownership inaenda na control, si ndio? Kwa the more you give, the more and the fast you lose the control of your company. Kwa in the end utakuta kwamba huna hata uwezo wa kudirect where your company to go, si ndio? And you don't want that. Si ndivyo? That's why you need to delay these things so that you can still have the power
to decide where your company should go, but also when time comes, you have good upsides. Like you have good returns. Sawa? Yeah. Swali la pili kwa ni MVP, minimum viable product. Minimum viable product is entrepreneurship. I always tell people that. Entrepreneurship, you want to ship as early as possible. If you're building a product and then you're not shipping it, then you're not doing entrepreneurship. You're doing something else. But in shipping, you can't wait until your product is complete to ship it. That's the point. You have to ship as fast as possible. So, what is the least amount of features that will be viable, will have enough value kwa market kufanyaje? Kuaccept. Kwamba kwa mfano unatengeneza product au unatengeneza application. Hii application idea yangu kwamba ifanye vitu kibao, si ndio? Lakini kuna features zile ambazo ni key features. Nikiziweka, watu wanaweza wakatumia hata kwanza hata wasijue. Kwa sababu mimi ndo na ndoto kubwa, nataka iweje. Lakini watu ninawapelekea hata kile nilichowapelekea ni kipya, hakipo kabisa kwenye market. Wao kiona wataona kwamba wow, this is amazing. Lakini tuchukue mfano wa iPhone. iPhone ilivyokuja na sasa hivi ilivyo ni different animals. Si ndivyo? Si unajua hilo? Yeah, kwa hiyo unapoitoa ya kwanza ile feature zile za kwanza ambazo hata hazijui, watu wakajua hata iPhone. Kwa hata walivyoiweka mezani, kila mtu akajua this is very amazing thing. Lakini over time waka increase storage, waka increase features, cameras na zidi kuimprove hivyo na nini. Kwa hiyo ni kwamba feature chache iwezekanavyo ambazo soko litafanyaje? Itazikubali product yako. Kwamba watu wawe tayari kulipia. Kwa hiyo kwamba kama unatengeneza product, kama unahitaji feature gani chache ili watu waweze kufanyaje? Waanze kuzilipia. Hiyo ndio minimum viable product. Yeah, lakini wakati unaendelea unajua kwamba utaendelea kufanya kuimprove over time. Lakini you want to ship it as early as possible. Kama it takes 2 features for you to ship, hiyo ndio minimum viable product yako. Sawa? Yeah. Lakini kuna kitu prototype. Prototype ni kama real product lakini it's not functional. Sawa? Minimum viable product is functional, kwamba it serves a purpose. Prototype is for demonstration. It shows how things will work and all that. And also it gives tangibility to your product. Lakini it's not functional. If you click it, it's not clicking, right? Yeah, if it's a website, if you click, it doesn't take you anywhere. But all the features they're designing are there, right? Yeah. Anything else? Now we have 3D printers, right? You can print prototypes. Yeah? We know you can print prototypes, huh? Oh, you don't? Okay. You know about 3D printers, isn't it? We know about 3D printers. Yeah, if you're building products nowadays, you can print them with 3D printers so that you can have a visual demonstration of your product. Although it's not real, but I can even print my heart. Yeah? Yeah, so you can print anything. Yeah, another swali kama hamna twende kwenye nani, kwenye exercise. Justin, unless you have a question, if no, we are moving to our today's exercise. So I don't know how this will work online, but here we're going to have groups. Oh, I didn't put it here. Yeah, so I'll need to do this. I'll stop sharing. What do I need this? I forgot. Please. Yeah, so we're going to be in groups. We're We're 20, so 20 divided by 5. We have, me, I'm not good with that. 20 divided by 4, right? So we're going to have 4 groups of 5. What do? We count to 4? Yeah? But I wanted like
watu kuchanganyikana. Au nataka mjichague? Sawa. So tuta count wa kiume kwanza, afuta count wa kike. Tunaanza na wa kike. Wa kike tuanze ku count 1 to 4. 2 3 4 1. Tunaanza 1. Shika 4, tunaanza 1. 4 1 2. So tumekuruka hiyo. Tuna nani tu? Okay, kwa hiyo tumeishia 2, si ndio? Tunaanza 1 wa kiume. 1 2. Yes. So 5 1. That guy is smart. Jamaa akasema 5 akaanza 1. Au ilikuwa bahati mbaya? Au ukasema 2, I mean, ukasema 2. Haujanielewa. Lakini ulicount kabla hajasema, yeye kasema 5 afu ukasema 2. I love that. Hamjaona hicho? Hamjaona? Okay, nimeona. Sio ulichofanya, lakini ulisema 2, si ndio? Ukiassume kama alitoka aseme 1. Ingawa yeye alisema 5. That's what I was talking about. Yes. No, you be 3. Umesha count? Okay, 1 2 3 4. So we are done. Tukaeni hivyo. Tukaeni kwa groups, all the ones, all the twos, all the threes, all the fours. Sawa? All the ones, all the twos, all the three, all the four wanakaa pamoja. We'll be done. Tukae tuchague sehemu. Hamna viti najua. Naomba hizo karatasi. Tuwape watu. Number 1 2 3 4 mmoja waje hapa. 1 2 3 4. So 1 number 1. Okay. So we have 1. 2. Number 1. 1 tayari mshachukua. 2 3 3 bado. Mtu wa 3 mmoja achukue. Alafu mtawafuata hao walioshika karatasi basi. Tutakuwa tumemaliza. Kwa hiyo watu tuwajue watu wanaenda kukaa wapi, mtatuambia mnaenda kukaa wapi. Lakini wewe humu ndani. So we have maximum 15 minutes. So, actually 13 minutes. We have maximum 13 minutes kufanya hii exercise. If 13 minutes ishaanza kucount kwa sababu na nusu tumalize, yani sijajua hata hiyo pitching itakuwaje. Tutaweza kurevise kweli? I really want us to get done at noon. Leo. Yeah, so tunachokifanya kitu cha kwanza tunatakiwa tupitie hiyo. Na karatasi zipo nyingi, naomba tuongezee watu. Kwa sababu hamna haja kukaa nazo mkononi. Kwa sababu mko watatu. Mbona hapa wako wengi sana? Namba ngapi? Namba 4 lazima mngekuwa wachache. Namba 1 na namba 2 naomba niwaone. Namba 1 wako wapi? Namba 2? Obvious, right? Ya mko wangapi hapo? 5. Hapa mmezidi 5. Mmoja atoke. Hapa mmezidi 5. Mmoja atoke. Tubaki 5. Ilikuwaje? Ya atoke hapa atoke wa kiume. Alafu hapa atoke wa kiume pia. Now we are good. Namba 4 moja umetoka nje. Hapo mko ngapi sasa hivi? 1. Na ule akija atakuwa 5. Nadhani we are good. Kwa hiyo tuendelee, tukaa tu hapa. Kaa tu hapa tumeshatosha. Kwa sababu wale wako 5. Hapa kwani mmezidi 6? 3. Nyinyi mko wengi. Nenda tu pale. Mko wengi. Wacha na wale wawe 6. Pale wako 5, wale wako 5. Yeah, it's fine. We are good. Nomba karatasi, unaweza hapa karatasi wakaona karatasi mbili kwa group. Hapa mbona mnazo 3? Mna 2 hapo karatasi? Na hapo 2? Sawa basi. Kwa hiyo hapo tunachofanya
tunachagua kesi moja. Kwa hiyo let's tufanye exercise very fast. Tunachagua exercise moja katika hizo exercise tulizonazo hapa. Hizo cases. Kwa hiyo hapo kuna kesi 7. Tunataka tuchague kesi moja ambayo tutaidiscuss. Mnachagua nyewe yoyote mtakaoitaka. Msitumie zaidi ya dakika moja kukubaliana hizo cases. Mziscan too faster. Chukua ya kwangu.